Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba tattaunawa game da Advent of Cyber 2023. So ba tare bata lokaci ba zan koma cikin browser domin mu wato ainihin ci gaba daga inda muka tsaya. So kai tsaye kamar yadda kuke gani yau day 15 inda zamu yi magana ne akan machine learning. Jingle bell spam, machine learning saves the day. So ga labarin. Na'am, suka ce over the past few weeks, Best Festival Company employees have been receiving an excessive number of spam emails. These emails are trying to lure users into the trap of clicking on the link and providing credentials. Spam emails are somehow ending up in the mailing box. It looks like the spam detector in place since before the merger has been disabled or damaged deliberately. Suspicion is on McGreedy, who is not happy with the merger. So kamar da suke magana anan, like bayan lokuta da dama ko ince lokuta da dama kamfanin Best Festival sun kasance suna karban sakonni wanda suke email wato ainihin spam emails ne. An ce spam ana magana akan unwanted communication ko kuma maybe abin da ba a bukata kuma sai a ta turo shi da yawa. Misali zaka iya kaman kai spamming din mutum a message kai ta maimaita mai abu ɗaya kai copy like kana ta pasting har da yawa to the extent zai iya bata mai rai. Okay, so wannan muke kira da spam. So in this case we're talking about email da kuma wanda ya kasance yana dauke da abubuwan da ba a bukata. So problem statement. So like kamar yadda suka faɗa a saman, bayan suna receiving wannan emails din, wannan ya wato ainihin ja hankalin mutane da dama saboda abin yana dan ɓata rai. Ta yaya za a ce akwai spam detector, bai ma'ana tools wanda suke iya detecting wannan spam ne sai ya tafi kai tsaye zuwa ga spam folder ba tare da ma an buɗe shi ba. So wani zubin spam message ko email zai iya kasancewa akwai malicious link attached to it or wani abu makamancin haka. Maybe wani zubin kai ta receiving irin newsletter ko wani abu makamancin haka a cikin email wanda kai baka bukatar shi ko kuma you are not even interested a kai. So hakan ya saka McGreedy sai fara irin zargin abin, hankalin shi dai bai natsu ba. Waye yake murna da wannan wato ainihin maja din da aka yi? So problem statement, McGreedy has been tasked with building a spam email detector using machine learning. She has been provided with the sample dataset collected from different sources to train the machine learning model. So McGreedy ta kasance an bata task na ta kirkira wani spam detector, bai mana ta rubuta code ko kuma ta kirkira hanyar da za ta iya magance wannan matsalan ta detecting spam messages ko kuma emails ta hanyar amfani da machine learning. An bata wato ainihin collection, bai mana sample ɗin abubuwan da suka faru a baya na daga irin bayanai da aka samu wayanda suke dauke da wayancan spam akwance malicious emails, wanda za ta yi amfani da shi wajen train wannan machine learning da za ta hada. So learning objectives, wayannan su ne abubuwan da za mu fahimta a cikin wannan room din. Suka ce in this task will explore different steps in a generic machine learning pipeline. So a wannan aikin da za mu yi ko ce a wannan task din da aka ba wa McGreedy, za mu koya matakai daban-daban wajen koyon machine learning da kuma yadda ake gina abubuwa ta hanyar amfani da machine learning. Machine learning classification and training models, za kuma mu kalla menene nau'o'in wato ainihin machine learning da kuma yadda ake train models. So how to split the dataset into training and testing data. Yadda kuma za ka yi splitting, yadda za ka ware bai ma'ana bayanan da ka karba ya koma ya kasance akwai wanda za ka traina, za ka yi amfani da shi ka traina machine din, bai ma'ana za ka traina program ɗinka da kuma wanda za ka yi testing akai, za ka gwada akai. How to prepare the machine learning model, yadda kuma za ka wato ainihin tsara machine learning model. So duka wannan za mu koye su a cikin wannan task ɗin da za mu yi insha Allah. How to evaluate the model's effectiveness, ta yaya za ka haɓaka bi ma'ana comprehension na wannan model ɗin da ka haɗa ta yadda zai dinga yin abu yadda ya kamata ba tare da yana yin kuskure ba, ko da a ce akwai kuskure zai kasance a ɗan ƙalilan ne. So lab connection, a wannan room ɗin ba mu buƙatar virtual machine, so kawai dai muna buƙatar split screen kamar yadda suka bayyana a nan. So kai tsaye zan ɗan yi scrolling ƙasa domin mu ci gaba da karantawa.
suka ce deploy the machine attached to this task by pressing the green start kaza kaza kaza. So kai tsaye bari mu haka ba tare da bata lokaci ba. So zamu danna akan start machine. Wannan kai tsaye zai raba mana screen din mu zuwa gida biyu, sannan zan yi full screen a wannan mataki din. Na'am, ana scrolling zuwa inda muke. So bayan ka danna akan start machine, wannan kai tsaye zai bayyana mana start kamar yadda muke gani nan. Overview of Jupyter Notebook. So kamar ba ku manta ba a episode na farko na wannan challenge ko na wannan event din, mun yi magana game da Jupyter Notebook. Sorry, ina ji episode na biyu ne ko na ɗaya, na dan manta. So Jupyter Notebook kamar yadda muka sani editor ne wanda take baka dama ka sarrafa abubuwa wanda suka shafi programming, irin su Python, Java, C da sauransu. Okay, so ban tunanin tana executing C, amma dai yawanci Python, Java duka zaka iya executing, zaka iya amfani da shi. So kamar littafi ne wanda take kan internet, in kana da account a ciki zaka iya ka dinga rubuta project ɗinka a ciki ta yadda duk inda ka tsinta kanka zaka iya accessing din shi kai tsaye. Maybe in ka manta computer ɗinka a gida ko kuma baka tafi da ita ba. So mun ga yadda ake amfani da ita kamar yadda kuka gani a wancan episode ɗin. So nan sun dan ƙara wato ainihin mana so mun taɓi ne, suka dan gwaggwada mana abubuwa yanda ake running code da kuma yanda zaka wato ainihin zaka ga file explorer ɗinka da kuma wato ainihin inda code ɗin yake bayyana. Exploring machine learning pipeline. So kamar yadda suka yi mana bayani a sama, yana ɗaya daga cikin abin da zamu koya shine machine learning pipeline. A machine learning pipeline refers to the series of steps involved in building and deploying a machine learning model. So machine learning pipeline yana nufin wato ainihin hanyoyi da ake bi wajen kirkira da kuma saka machine learning model ta yi aiki, bi ma'ana kirkiran wani bot ko kuma wani wato ainihin code wanda zai sauƙaƙe maka abubuwa ta hanyar da zaka bi ka traina shi ya iya fahimtar wayansu abubuwa, sannan kuma ya iya bada amsa based on abubuwan da aka tambaye shi da sauransu. These steps ensure that data flows efficiently from its raw form to prediction and insight. Wannan yana tabbatar da wato ainihin bayani da ake sakawa machine code din machine learning din nan zai kasance tun daga danyen shi a zuwa inda zai dinga wato ainihin tantance ko kuma zai dinga bayar da amsa based on abin da aka traina shi akai. Misali kamar yadda muka faɗa a baya, za a iya sawa machine learning code, let's say sorry ina yawan faɗan machine learning code, ina nufin machine learning. Za a iya sawa a cikin code din maybe a sa mai hotunan kare guda 1000 ta yadda kowanne kare ya kasance daban yake da kare na biyu. Okay, ina nufin kare na farko daban yake da na biyu da na uku har zuwa guda 1000 nan. So hakan zai iya ba wa machine learning din nan so mun taɓi ko kuma like da ya ga abu kaza matukar ya siffanta shi da wannan abin da aka sa mai kunci aka traina shi akai na cewa wannan kare ne, to zai iya gane wannan kare ne. Haka zalika za a iya mai tambayoyi game da wayannan abubuwan da suka bayyana na shi kare din. So a typical pipeline would include collecting data from different sources in different forms, processing it and performing feature extractions from data, splitting the data into testing and training data, then applying machine learning model and predictions. So ɗan ƙaramin pipeline da ake amfani da shi a fannin machine learning ya shafi tattaro bayanai daga sassa daban-daban, ko daga wurare daban-daban, wanda kuma bayan an tattaro su ɗin nan za a sarrafa wayannan bayanai ɗin, sannan kuma a kai ga an fara tantance wanne ne yake da matuƙar muhimmanci, wanne ne ba shi da muhimmanci. Daga nan kuma sai a raba su, a ware wannan da su zamu dinga gwadawa, wannan kuma da shi zamu dinga wato ainihin trainer machine din ko ce machine learning din, bi ma'ana wato ainihin robot din ko kuma code din da kake hadawa in this case. So baya ga haka sai ai applying din machine learning models wajen tantancewa ko kuma wajen bayar da wajen cinkan amsa maybe based on tambayan da aka yi. So now wayannan matakai din ko ce wannan pipeline din sun hada da ingestion, cleaning, pre-processing, modeling da kuma deployment. So wannan kamar life cycle ne na machine learning pipeline, tun daga tattaro bayanai din har a zo a tantance wanne ne yake da amfani wanne ne ba shi da amfani, sai a zo a sarrafa wannan bayanai din from that sai a ware wanne ne za a yi amfani da shi wajen gwaji, sannan kuma wanne ne za a yi amfani da shi wajen train ita kanta
machine learning din, sannan bayan nan sai a yi deploying din shi ya fara aiki kai tsaye. Na'am, so akwai steps daban-daban kamar yadda suka bayyana nan. Na farko dai muna da 0 wanda shine importing required library. So in this case preferably kamar yadda muke gani a nan za mu yi amfani da Python ne. So a baya in ba ku manta ba mun yi amfani da modules ko kuma libraries da ake kira da NumPy da kuma pandas. Ina tunanin mun yi amfani da wayannan guda biyun a baya. So haka zalika a in kun kalla a hannun dama mashin din mu ta riga da ta fara. So kai tsaye bari na danna akan view full screen domin ya bude mana shi a full screen. So kafin ya kai ga gamawa za mu ci gaba da karantawa. Suka ce before starting data collection we will import the required libraries. Jupyter Notebook comes with all the libraries we need for the machine learning. Here we are importing two key libraries, NumPy and pandas. These libraries are already explained in the detail in the previous tags. So domin mu fara wannan tags din ko mu ce domin a fara kafin tattara bayanai na amfani da su a machine learning muna buƙatan a yi importing ɗin libraries ɗin da za a yi amfani da su a cikin wannan tags ɗin. Na farko dai shine Jupyter Notebook tana zuwa da wayannan libraries ɗin da muke buƙata domin mu haɗa code ɗinmu. Haka zalika wannan code ɗin ya kunshi libraries guda biyu ko kuma mu ce modules guda biyu, NumPy da kuma pandas. Maybe kamar yadda suka ce wayannan libraries an yi bayani a cikin su, ko an yi bayani a kansu a aikin da ya gabata, bi mana episode na farko ko kuma episode na 4 na wannan event din gaba daya, Advent of Cyber. So ni personally in kun kalla bidiyon tun daga farko za ku ga cewa mun dan yi bayani a takaice game da wayannan libraries din NumPy da kuma pandas. Ana amfani da su ne a data science kamar yadda kuka sani. Na'am, so domin ka amfani da shi zaka ce import NumPy as np, zaka iya cewa from NumPy import NumPy ko kuma import NumPy as np. Da inda muka ce np to muna kiran wato ainihin object na NumPy ne ko kuma module din NumPy, wanda shi kuma a gargashin shi an dunkula wani code ne wanda yake performing wayansu sequence of task. Haka zalika pandas din aka ce import pandas as pd. So inda aka ce pd so ana magana akan mene pandas ne. So mun ga dama za mu iya cewa import NumPy kawai, import pandas. So wannan ga wanda suka kware a Python programming kun san cewa ana iya yin wayannan abubuwa. Imma a ce import NumPy kawai, import pandas, ko kuma a ce import NumPy as np, wanda in baka so ka dinga koyar yaushe zaka kira wannan object din sai ka ce NumPy, sai dai kawai ka ce np wanda yana nufin NumPy kenan. So shi yasa ka yi importing, bi ma'ana ya mana importing in NumPy library a matsayin np, ta yadda duk inda muka ce np so muna magana akan NumPy din ne. Haka shi ma pandas din. So hanya farko kenan. Hanya ta biyu shine like a ce import NumPy as np din kamar yadda suka mana magana. Hanya farko shine a ce import NumPy kawai. So hanya kuma ta uku za a iya cewa from NumPy import maybe NumPy, ko kuma from pandas import pandas da sauransu. So wannan kenan. So suka ce let's start our spam email detection in the following steps. Na farko step 1, data collection. So wannan shine mataki na farko inda zamu tattara bayanai din da aka bamu domin mu analyze wayannan bayanai din sai mu ga yadda zamu kirkira machine learning model wanda za ta iya gano mana ga wato ainihin wannan email din spam email ne ko kuma bamu bukatun shi, ko kuma za a iya maybe yaudare mu da shi mu danna akan wani link ko kuma mi wani abu da wanda ba masu, ko kuma ma just email din ne kawai yake shigowa. So kafin mu je zan dan yi bayani kaɗan game da ainihin site din. So wannan shine tags din. In kun sa ido a nan wato ainihin file explorer namu ko kuma site panel muna da email dataset, wannan danna so biyu akai wannan zai bude mun shi. Haka zalika muna da spam detector ya riga da ya bude mun shi shine nan. Sannan muna da test email.csv. so wayannan files din kwaya biyu, email dataset da kuma test email, like external files ne wanda muke accessing din su daga cikin wannan Python file din spam detector, wanda shine ainihin model din da zamu hada. Okay, so kai tsaye bari na dan ƙara bude su one by one. So wannan yana dauke da like emails ne da kuma, let me see if I can enlarge this. So kun gani email ne wanda yake dauke da like yana nuna mana cewa wannan fa is a spam email, sannan kuma ga sakon
brought to you by GM Electronics, congratulations on winning one. So wannan duka misalan wato ainihin spam emails ne kamar yadda muke gani. Haka zalika inda zamu scrolling za ku ga cewa duka gashi nan dai daban-daban. So shi kuma test email.csv abin da yake dauke da shi shine a messages ne daban-daban wanda zamu yi amfani da su wajen traina wannan model din da zamu hada wanda za ta dinga tsare mana kwamfutocin mu daga spam emails. So ga wato ainihin misalan messages din da zai dinga dubawa kenan. Reply with your name and address you will receive by ga yanan da sauransu. Sannan kuma da ƙarshe muna da spam detector wanda a nan ne ainihin code ɗinmu yake ciki. Suka ce spam detector playground, let's help Maskidi in developing an effective spam. So in this activity we'll help Maskidi build a simple spam detector using machine learning. As we are in the testing phase, we'll use a small data sample. So kamar yadda suka yi magana, za mu taimaki Maskidi wajen kirkiran tool din da zai yi detecting din spam emails. Yayin da aka turo spam emails, wannan tool din zai dinga gane wannan spam email ne, saboda haka ya koma spam folder ko kuma a yi watsi da shi, ba ma bukatan shi. So wannan markdown file ne za ku iya karantawa. I think we don't need to read everything, amma dai ku fahimta cewa duk wajen da muke da wannan bracket din anan, so yana nufin nan code din ya fara kamar yadda suka ce zamu importing libraries kwaya biyu, numpy da kuma pandas. So a Jupyter notebook idan ba ku manta ba, domin mu executing wannan line zamu danna control enter wanda ya muna executing. In kuma ba ta nan ba, zaka iya ka zo wajen sai ka zo ka danna akan run button din nan. In ka danna run, wannan ya riga da ya executing wannan modules din guda biyu, ya mana important din su. So now let's go back to the task. Suka ce data collection. Data collection is the process of gathering raw data from various sources to be used for machine learning. This data can originate from numerous sources such as databases, text files, APIs, online repositories, sensors, surveys, web scraping, and many others. So data collection ya shafi tattaro ɗanyen bayanai daga wurare daban-daban wanda za a yi amfani da su a ƙirƙiran wannan tool ɗin na machine learning. This data can originate from numerous sources. Wannan bayanan zai iya samu asali daga fanni daban-daban kamar irin databases, bi ma'ana abin da ya shafi tattara bayanan bayanai wanda suke kamanceceniya da juna, irin su employee record, maybe customer record, maybe da sauransu. Abin da ya shafi irin let's say ma'aikatu inda ake ajiye record din ma'aikata kenan, afwan na ce ma'aikatu. So text files, maybe files inda suke kunshe da text, APIs, application programmable interface, da kuma online repositories, maybe abin da ya shafi bincike da aka yi, web scraping da sauransu. So anan suka ce we are using the pandas library to load data from the various sources in the CSV format. The data set contains spam and ham, non-spam wato ainihin emails. So a wannan wato ainihin machine learning code din da muke hadawa, za mu yi amfani da pandas wajen amfani da wato ainihin bayanan da aka karbo wanda suke cikin comma separated format, bi ma'ana comma separated values, CSV kenan. So in ba ku manta ba, muna da test emails da CSV, bi ma'ana za mu yi amfani da wayannan bayanai din da muka samu, sannan suke dauke da abin da yake spam da kuma not spam, bi ma'ana wannan spam email ne da kuma wanda ba spam email ba, duka a cikin wannan test emails da CSV. So anan sai aka ce data is equals to pd.read CSV email data set.csv. So abin da wannan yake shine like variable ne mai suna data wanda zai yi reading, bi ma'ana zai karanta abin da yake dauke a cikin wannan file din email data set.csv, wanda shine wannan email din da muke da shi anan. Sorry, ba test email ba, na dan kuskure a nan wajen. So za mu je wajen data, sannan shi ma mai loading din shi, which is in step 1. So I think let me just focus akan wannan machine learning din, bi ma'ana building din shi, kafin mu ci gaba da karanta abin da ya kamata anan. So step 1 suka ce data collection, na karanta komai da komai anan, saboda haka za mu zo daidai wajen sai mu wato ainihin running din shi ta hanyar danna akan nan, ko kuma ka danna control enter
wanda zai maka loading. So test check data set. Let's review the data set we've just imported. The category column contains the email classifications and the message column contains the email body as shown below. So za mu gwada wato ainihin buɗe wato ainihin data set ɗin da muka karɓo. Bi ma'ana za mu yi amfani da wannan file ɗin na spam detector, mi loading ɗin wannan file ɗin na email data set wanda shine yake ɗauke da classification. Wannan yana da spam, wannan kuma ba spam ba ne. Sannan ga message ɗin da yake nuna mana wannan spam ne, wannan kuma ba spam ba. So baya ga haka suka ce bayan mun yi haka za mu iya karanta abin da yake saman data din nan. Za mu iya yin haka ta hanyar printing din shi out. So don haka zan zo nan in danna akai, sai kuma in danna run din nan wanda zai mu run din shi. So kun ga bayan mun yi running sai bayyana mana classification da kuma message. Bi ma'ana wannan zai tantance mana shin wannan email din spam ne ko kuma ba spam ba. Kamar nan item index number 0 ya kasance is a spam, wannan ma is a spam, amma na uku kun ce index number 2 is not spam, bi ma'ana ham yana nufin not spam kenan. So mun yi head ne saboda ya dan samo mana na sama kawai. Za mu iya mu ce maybe I don't know ko akwai tail, ko kuma za mu iya cewa head ya dauko mana guda 10 or anything like that. So let me even try that. Bari mu gwada. Let's say head 10. Let me run that. So ba mun yi running kun ga ya dawo mana da guda 10, right? So 0 1 2 3 har zuwa 9 making 10 har da 0 din. So ga abin da yake dauke da shi na classification, sannan ga message din. Idan maybe ba ku fahimta me nake yi ba, muna kokarin karanta wannan email data set da CSV din ne. So in kuka sa ido da kyau na scrolling ga 1 2 3 har zuwa 9 abin da yake mana fetching kin har zuwa nan line. Okay, SPK 80 damo YYYY. So haka zalika in na koma za ku ga cewa yana nuna mana shine na ƙarshe SPK YY demo, wanda I don't know, it didn't show that, right? Okay, so data frames provide a structured and tabular representation of data that's intuitive and easy to read. Using the command below, let's use the pandas library to convert the data into a frame. It will make the data easy to analyze and manipulate. So data frame kamar yadda muka yi bayani a wancan episode din, kamar yana baka dama ka yi arranging ɗin abubuwa ne a cikin table. Bi ma'ana bayanan da kake da su ko kuma kake so ka amfani da su, yana baka dama ka yi arranging ɗinsu a cikin table. Okay, so saboda haka suka ce za mu iya yin hakan ta hanyar amfani da pandas. So anan muka kirkira variable mai suna df, data frame kenan is equals to pd.dataframe, sai muka saka data dinnan. Ina ne data dinnan? Variable dinnan da yake sama wanda muka initializing din shi anan. Okay, so now za mu zo wajen sai mu ƙara running din shi. Zan zo in danna akai sai kuma in danna run. Bayan mun yi running kun ga yanzu ya saka mana shi in a tabular form, unlike kamar yadda yake a sama. Akwai dan bambanci a nan ba tare da data frame ba, bi ma'ana pandas library, a ƙasa kuma gashi yana ba mu bayanai ɗin. Okay, so kada ku manta duka muna ƙoƙarin haɗa spam detector ne, bi ma'ana tool ɗin da zai dinga detecting ɗin spam emails a cikin maybe web server ko kuma wani abu makamancin haka. So bayan mun yi haka suka ce step 2 data processing, bi ma'ana bayan mun tattara wayannan bayanai ɗin, mun samu bayanan da muke so mu yi amfani da su, za mu sarrafa wayannan bayanai ɗin, shine mataki na biyu. Data processing refers to the technique used to convert raw data into a clean, organized, and understandable structure format suitable for machine learning. So an ce data processing ana magana akan bayan ka tattara bayanai din na farko, za ka yi amfani da wayansu hanyoyi yadda za ka bi ka tsaftace wannan bayanai din, sannan ka yi organizing din, ka shirya su da kyau yadda kowa ya gansu zai fahimce su, sannan kuma yin hakan yana taimakawa kwai da gaske a machine learning. Given that the raw data is often messy, wani zumun za a baka danyen bayanai din, bi ma'ana bayan ka tattaro su gansu duka ba su da ma'ana ko kuma sun yi wani iri, sun caccakuɗe. So yin shi haka ta hanyar sauya su, ka tsaftace su, ka organizing din su, ka shirya su da kyau, yana taimakawa wajen machine learning. So I don't need to read everything, please za ku iya karantawa. Utilizing count vectorizer.
So wannan wani module ne a ƙarƙashin wato ainihin pandas wanda yake maka vectorizing. Sorry na ce a ƙarƙashin pandas, I don't know zai ƙarƙashin pandas ko numpy. So kamar shi ma module ne mai zaman kanshi, suka ce za mu important din shi from sklearn.feature.extraction.text. So abin da wannan abin yake yi shine kawai za mu bukata mu dinga running din shi ne layi bayan layi. So nan ma za mu zo sannan mu wato ainihin running din shi. So print x, wannan zai mana printing. So let me just run that. So bayan mun yi running kun ga yanzu ya bamu bayanai din duka da muka yi vectorizing, bi ma'ana muka yi fit in the transforms. So that is that. So kun gani? So step 3, mataki na uku shine bayan ka tattaro bayanai din ka tsaftace su, shine za ka yi training ko kuma ka yi testing split data set. Za ka yi training din wannan machine learning din ko kuma ka yi testing din shi ta hanyar rarraba su. So saboda haka muna buƙatan another module wanda shine sklearn model selection. Za mu importing din train test split. So anan zan yi control enter, na yi loading din shi, sannan za mu zo na shi ma mu yi control enter, shi ma mun yi loading din shi. So za ka iya maybe ka danna akan run na is still the same thing. So x zai dawo maka da first argument a cikin wancan module na train test split, sannan kuma y zai dawo maka da argument wanda yake message in spam ne ko kuma ba spam ba kamar yadda suka yi. So text size is equal to 0.2, girman size din ga yanan dai 20%. So like you can go through everything here. So model na hudu shine, sorry, step na hudu shine suka ce model training using knives bias. So za mu train wannan machine learning din ko ce wannan machine code din ta hanyar amfani da knife bias. Suka ce knife bias is a statistical method that uses the probability of a certain word appearing in a spam or not spam email to determine whether a new email is a spam or not. So knife bias wani hanya ne da ake bi wajen tantancewa da kuma tsarawa da shiryawa ta hanyar wato ainihin amfani da abu zai iya aukuwa ko kuma ba zai iya aukuwa ba a cikin maybe kalma ko a cikin message ko a cikin wani abu wanda zai iya tantancewa wannan spam ne ko kuma ba spam ba ne. Okay, saboda haka za mu yi amfani da knife bias. So how knife bias classification works, wannan shine yadda knife bias yake aiki. So please za ku iya karantawa, I think we don't need to do that. So ga yana aka ce from sklearn.knife bias import multinational NB. So module ne wanda zai baka dama wajen wato ainihin amfani da wayansu modules wanda za su iya gane, za su iya tantance wannan spam ne wannan kuma ba spam bane. So zai iya kasancewa message ko kuma email. So zan danna control enter to launch ko ce to load that, sannan gashi ya dawo mana da multinational NB da kuma function din gaba daya. So I don't need to read everything up1 for that. So step 5, model evaluation. So bayan duka kai wancan abubuwan ka tattara bayanan ka sarrafa su, ka kuma yi amfani da wani extra module wajen wato ainihin tantance emails din wanda suke spam ne wanda kuma wanda ba spam ba, za mu evaluating, za kuma mu wato ainihin ga sakamako shin yaya abin yana dawo mana shi daidai ko kuma akwai matsala. So saboda haka za mu zo nan za mu yi control enter domin mu loading din shi afwan. So bayan nayi haka gashi nan yana dawo mun da answer. So akwai precision bi ma'ana wajen tantancewa like accuracy na shi kenan. Sannan akwai recall, akwai F1 score da kuma support. I think we don't need to read everything here. Sai dai kuma akwai average macro da kuma weighted average. So duka ga ina record ne masu amfani a cikin wancan file ɗin da muke access ko muke analyzing. So kun ce a cikin tool ɗin da muke haɗawa. So duka sun yi bayani game da wannan precision, recall, F1 score, support, accuracy, duka za ku iya karantawa. Now step 6, testing the model. So duka bayan kayi wayan nan kana buƙatan kai testing ɗin abin da ka haɗa zuwa yanzu. Saboda haka an kirkira variable mai suna message, aka yi amfani da wato ainihin module ɗin vectorizer.transform today's offer kaza kaza kaza, zai maka predicting shin yaya abin yake, haka ne ko ba haka bane, zai iya kasancewa daidai ne ko ba daidai bane, spam ne ko ba spam ba. Don haka ya muna printing this email is abin da ya cinka maybe
based on trend din da aka mai da wayancin sample data din. Saboda haka zan danna control enter, sannan ya dawo mana ya ce mana this email is spam. Wannan shine sakamako. So ya daukan mana wannan wato ainihin statement din duk inda ya ganshi. Misali a cikin wancan email data set din akwai sample irin wanda yake cewa today's offer claim us y. So da kaga wannan message din ka muna detecting cewa wannan spam ne, to gashi nan ya muna detecting. So zaka iya maybe sarrafa sakon ka sa wani wanda ba spam ba, zai dawo maka da abin da ya kamata ka gani. Great work, aiki yayi kyau. Mun riga da mu hada spam detector din mu. So we have just completed one cycle of the machine learning pipeline, leaving behind deployment. So mun riga da mun kammala, sauran abin da ya rage shine a yi amfani da shi ya fara aiki. Maskidi has provided us with latest email messages and asked us to test our model on these emails. So Maskidi bayan ta kammala hada wannan code din, mu kenan zami mun ba kamfanin Basic Festival domin su testing din machine learning din da muka hada, model din da muka hada, wajen taimakon su domin su detecting din wannan email din spam ne ko ba spam ba bayan an tura. So saboda haka update the following code to conclude the test email files and run y. So ga yana sun ce wannan kamar duka abin da muka yi ne a baya, so zamu iya cika sawa da su. So a nan wajen zamu saka abu ne, I think. Can we just load this? Test data is equals to pd read csv. So ya karanta from what? Let me just launch that, then play. Ya ba mu error. So yanzu nan me zamu reading? Read csv. I think anan zamu saka, can we write anything? Zamu saka wancan file din test emails ko kuma emails underscore dataset.csv. So I think let me load that, control enter. Awesome. Yana ce mana akwai error a nan wajen. So what are we supposed to update the following code to include the test email file and run the train model against this email? So what we need is, can we get rid of, okay. I think sai mun goge wancan underscore din. Control enter. Awesome, wannan yayi normal. Sannan sai muka ce print data.head, zamu control enter, wanda shi kuma ya dawo mana da abin da muka samu a baya idan ba ku manta ba. Sannan kuma still next line shine zai mana vectorizing, ya mana dawo mana da messages. Zamu control enter. Okay, ya dawo mana da error. So message, a nan wajen messages din ne zamu saka sample kamar yadda suke a sama. Bari na dan scrolling sama domin mu gani gashi na anan. Misali let me just grab this email, ko kuma let me go back to email data sets. So misali bari na dauki wannan, can I control A? Okay, so wannan baya ban dama in yi copy. Let me see, can I copy this? Then control C, sannan zan yi scrolling can ƙasa inda suke tambayar mu. Alright, so wajen message ina za mu goge shi, sannan za mu control V, za mu paste in, right? So baya ga haka za mu goge, akwai abubuwan da za mu goge wanda kamar zan iya cewa daga wajen message ina, message is equals to this. From here, let me delete that. F1, we still need double quotes. So bayan nan sai da ƙarshe kuma nan za mu cire I think
Alright, so then na control enter. Yana ce mana akwai error somewhere. Where is that? So ina ji kaman kullewan bracket biyu ne. Well. Control, then control enter. Wow. So yana ce mana still akwai error a ciki. What are we supposed to do? Vectorize transform data, then today's offer is this, blah blah blah. Okay, na gano answer. Matsalan shine a square bracket ne ba parenthesis ba. So square bracket, then control enter. Still yana ce mana akwai matsala somewhere. New is equals to vectorizer the transform data, blah blah blah. Well, x new equals to vectorizer the transform data. Shine muka ce today's offer is this. Okay, muna buƙatan kullewan bracket din nan. Shine mistake din da muke yi. Amma kamar nayi wannan fa na ƙarshe. So zan danna control with this, then enter. Yana cewa we have an error somewhere. Does that mean za mu cire parenthesis din nan ne? I don't know. Will that work? Control enter. Well. So okay, so let me just try a short one. Bari mu kwafa wannan tunda zamu iya kwafa ana. Control C, then zan goge from here zuwa ƙarshe. So sun yi amfani da single quote ne. Let me do that. Control V. So now let me amfani da single quote again. Then we can use square bracket closing. Then we can close it with that capital one. So now control shift enter, ko kuma in ce control enter, still yana ce mana error. Key error. Where is the error? Are we supposed to use something? Ko kuma data za mu sako? Okay. Let me do that. Mu ce data. Control enter. Well, okay, but date, but that ba data. Control enter. What is happening? Wannan shine data din. So let me go back wajen da aka ce vectorizer.transform. Misali sun ba mu shi ana. Let me scroll down a little and just scroll up. Message. Okay. Or maybe we don't need to do anything a wajen nan. Zamu goge ne kawai mu rubuta message kamar yadda suka rubuta ɗazu. We can close the control enter. Awesome. So we don't need to kamata mu yi wani abu a wajen ba. So saboda haka zamu danna control enter. Wanda ya muna launching, zamu je na gaba zamu ce control enter shi ma yi launching, kun ce yi loading. Then finally zai mana print, zamu danna control enter wanda yana ce mana akwai problem a wajen df din nan. So ya kamata ya kasance data frame messages, test data, messages, prediction,
new prediction, then there's a problem somewhere which is unmatched. So akwai matsala somewhere. Well, so in order to achieve this, let me just go back domin akwai abubuwa yawa wanda bamu koya ba, saboda haka ya kamata mu duba. So duka mun yi wayannan a can, mun gaggansu duka har wannan mataki din data processing. So data processing akwai hanyoyi daban-daban wajen cleaning, akwai normalization, standardization, feature extraction da kuma dimensional reduction, discretion, text processing, imputation, feature engineering, sai kuma utilizing count vectorizer. So duka ga yanan da suke bayani game da count vectorizer, you can use it to view more as its count ko. So na mun yi wajen testing, right? All of this, I guess, machine learning training, akwai naive bayes classifier, akwai support vector machine, duka wannan mu dan gaggawa insa a ciki. Wayannan duka ba su mana bayani a can ba. Model training using naive bayes mun yi wannan. So duka ga yana model evaluation da sauransu, expected output, testing the model. Okay, so ga misali nan suka yi mana, we can print this, sai aka ce what's next. So okay, ya kamata mu amfani da test email ne. So na ɗayan kuskure zan yi control C. I think abin da za mu yi kenan a can. So ba email data sai dai kamata mu amfani da shi ba, kamata mu amfani da test email ne domin testing. F1. We made a mistake here. So you control V, control Z. Test underscore emails.csv. Control enter. Yamana loading. Then we can load this place. That and the chanza yanzu. Okay, so kunga chanza. Then we can read the messages. No problem. Okay, still in a chimana akwai error. Then let's go back. Saboda kaman sun nuna komai da komai ma abin da zamu. So wajen da aka ce mai returning messages, test data mu ce, sorry, nan mataki ɗan kenan. I think there is nothing new da zamu, which is vectorizer transform data messages. Let me grab that here. Control C. Let me copy that and search now. Can I paste that? Control V. So now let me load in dashi. Now we can Control V. Okay. So awesome. Control C now. Yeah, I can control V there, control enter. Okay, ya mana loading. So kaman sun dan caccanza wayansu abubuwa ne kamar irin su closing parentheses da sauransu. So wajen new prediction, I think let me just grab that too. Control C, can paste that in here, control V, and I can close that, go back here, then mu fito da shi yana nan, clipboard, control V. Okay, it's there now. Then we can control V here, control enter, nothing happens. Sannan da ƙarshe inda muke samun error and shi ma we're going to grab that, wanda shine result equals to kaza kaza, print result. Let me control C this and search a cikin nan, control V it here, and we can lock that, go back to the browser, then check it out here, clipboard,
Control V. So that is that. Let me just Control A on one, then Control V, then Control Shift Enter. All right, so yanzu ba mu da error. Okay, so now as they say now, ga abubuwan da muka samu based on model din da muka trainer na wannan machine din. So expected output gashi nan muna gani. So suka ce conclusion, this is it from the task. From the practical point of view, we have to consider the following points to ensure the effectiveness and reliability of the model. So saboda haka wannan shine karshen task din, but akwai abubuwan da ya kamata mu lura da su domin tabbatar da cewa fa mun yi aikin da ya kamata mu yi. Aikin anan shine mu hada spam detector, bai ma'ana program din da zai dinga detecting dan spam messages a wannan task din. So saboda haka dole sai mun lura da continuously monitoring the model performance. Sai mun lura da ko da yaushe tool din ya kasance yana monitoring din aikace-aikacen da aka ce yayi. Sannan za mu samu feedback da kuma menene na kasan wannan model din, sannan kuma sai a yi amfani da shi a zahiri. So task wace answer ta farko suka ce what is the key first step in the machine learning pipeline. Wannan shine data wato ainihin collection, shine mataki na farko domin ka fara da machine learning pipeline na data collection. That is also correct. Which data pre-processing features is used to create new features or modify existing ones to improve model performance. Wani feature ne ake amfani da shi wajen sarrafa bayanai a cikin wannan model din wajen kirkiran sabon wato ainihin feature ko kuma a canza wani feature wanda yake exist a baya. So wannan shine feature engineering. Yadda na san haka shine muka scroll can sama akwai wajen feature engineering da muka skipping ban karanta ba, but shi nan suka ce feature engineering create new features or modify existing ones to improve model performance. So answer mu zai kasance feature engineering. So let me go back and give the answer. I'm say feature engineering, and then enter, which is also correct. During the data splitting step, 20% of the data set was split for testing. What is the percentage weightage average of the precision of spam detection? So yayin da muka yi splitting din shi a can sama akwai weight average, kamar na so in karanta mana a baya. So menene value din weight average wanda shine anan ga yana using split ko ga weight average amma ana. So amma let's read as kamar sun ce precision ne, precision, is that it? Okay, precision of spam detection, yes. So our answer is going to be 0.99. So let me do the 0.99, then hit enter. That is not correct. If much 98, then naga kama akwai 98. Okay, afwan a gargashin precision with average. What? Why is it not 0.99? Well, that is that. So suka ce how many of the test emails are marked as spam? Email nawa ne aka yi marking din sa matsayin spam messages. So let's scroll down. Zamu irgawa based on abin da muka samu. So spam din da aka yi marking din sa matsayin spam message email din da aka yi marking din sa matsayin spam shine 1 2 3. Muna da 3 emails. Amma wannan just so mun tabe ne. Let me go to the full result. 1 2 3. Okay, kaman 3 ne, right? Yes, based on abin da suka ce mi tax din kenan. So now we have 3 spam emails. Hit enter, which is also correct. One of the email that is detected as spam contains a secret code. What is the code? Ɗaya daga cikin email da muka samu a matsayin spam yana ɗauke da wani code. Menene code ɗin? So anan code ɗin mu baya bayyana mana komai da komai anan. What we will do domin mu ga code ɗin ko mu ga secret code ɗin shine za mu je ƙarƙashin test emails saboda da su muka yi amfani. Za mu danna akai. So bayan mun danna akai za mu sa ido a ciki mu ga
akwai wani abu wanda yake suspicious. The secret code is okay. I hate best festival shine secret code ɗin. So can we grab that? We can't grab it, but let me just write it. I hate best festival. So I underscore capital HTE. I hate BEST best. Is that best? Okay. Then festival FV sune capital. I'm going best underscore festival. I'm then enter, which is also correct. Then finally we don't need any question. So now wannan shine machine learning. Na san dai akwai abubuwa da yawa wanda they sound confusing, amma ku kaddara wannan shine so mun tabi game da ɗaya daga cikin applications ɗin machine learning a zahiri. Yanzu mun haɗa bot, zaka iya kwafan code nan gaba ɗaya, maybe ya iya detecting in ka bashi sample da sauransu, amma dai just kada ku manta game ne muke kwance, challenge ne muke warwarewa. Saboda haka idan kana buƙatan ka ƙara ƙwarewa game da wayannan, sun bamu wani room wanda zaka iya zuwa ka koyi wannan room ɗin. Bayan ka danna akan shi zaka iya fahimta me phishing yake magana akai. So now yan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Dan ka kasance sabo zuwa channel din mai albarka, muna onka da ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa alamun ƙararrawa. Idan ka tare da mu da yaushe kai like wannan bidiyon, kai share din shi zuwa ga yan uwanka, abokananka domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section din wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.